Learn to lead. We make winners who lead. Hello students, greetings from Learn to Lead Academy. So TANCET 2024 உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் லெவல் நீங்க செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரீ ஸ்டேட் லெவல் மாக் டெஸ்ட் நம்ம கண்டக்ட் பண்றோம். இந்த மாக் டெஸ்டோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்க அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி நீங்க அந்த ஃப்ரீ ஸ்டேட் லெவல் மாக் டெஸ்ட் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணிக்கலாம் and then you will get your scores immediately. And if you have any doubts regarding this pre-state level mock test, you can contact 8870046080. And then for TANCET preparing students, we have started a SUPERFAST crash course from February 1st. So in the SUPERFAST crash course, நீங்க participate பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே description boxல registration link கொடுத்திருக்கோம். And also you can contact 8870046080. ஸோ கண்டிப்பா இந்த சூப்பர் ஃபாஸ்ட் கிராஷ் கோர்ஸ் நீங்க அட்டன் பண்றதுனால நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும். இப்போ MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ், ரீசனிங், வெர்பல் எபிலிட்டி, பிசினஸ் அனாலிசிஸ், ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இந்த 5 செக்ஷன்ஸுமே கவர் பண்ண போறோம். அண்ட் ஃபார் MCA ஸ்டூடெண்ட்ஸ் we are going to cover கான்ஸ், ரீசனிங் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ். ஸோ இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க எக்ஸாம் எழுதுறப்போ டெஃபினட்டா உங்களுடைய ஸ்கோர்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிடும். நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா TANCET 2023 MBA கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் நான் கொடுத்துருந்தேன். அண்ட் ஆல்சோ TANCET 2023 கொஸ்டின் பேப்பர் 2 கொஸ்டின் பேப்பர் ஆக்சுவலி கொஸ்டின் பேப்பர் 2 வீடியோஸ் வந்து நான் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ திஸ் வீடியோ இட் இஸ் ஆல்சோ அபவுட் TANCET 2023 MBA கொஸ்டின் பேப்பர். ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ரைட்? See here, to complete a certain task, A is 25% more efficient. Okay, A is 25% more efficient than B and C is 25% less efficient than A. So, if I take ratio for A is to B is to C. So, A is 25% more efficient than B. For B தான் எல்லாருக்குமே கம்பேர் பண்றேன். So, ஒரு question வந்து percentage அந்த மாதிரி involve ஆச்சுன்னா I can take the common value as 100. Okay, right? So B 100 எடுத்துக்கிட்டா A is 25% more efficient than B na 125 and C is 25% less than B na 75. So what is the ratio of 125 is to 100 is to 75? So 5 is to 4 is to 3. So what is the total work? 5 plus 4 plus 3. What is 5 plus 4 plus 3? 5 plus 4 9 12. 12 work. And then next when working together they can complete the task in 24 days. So எல்லாருமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கை வந்து அவங்க எத்தனை நாள்ல முடிப்பாங்க? 24 daysல முடிப்பாங்க. So 12 into 24 work. Let us take it as 288 work is there. Right? Then B and C together worked for 32 days. B யும் C யும் மட்டும் 30 days work பண்ணிருக்காங்க. So B ஓட ரேஷியோ C ஓட ரேஷியோ ஒரு நாளைக்கு வந்து 4. So 4 plus 3 வந்து 7 into 32. So 7 into 32, 224. So what is the remaining work? 288 minus 224, 64 is the remaining work. Okay, the remaining work will be completed by B alone with double its efficiency. B order double order efficiency. Okay, right? So B is double efficiency. So 2 into 4 is equal to 8. Okay. So remaining work what is the remaining work? 64 is the remaining work. 64 work will be completed in 8 days. So 8 days is work. So okay. Now, when both the roots of the quadratic equation are real and greater than 1. Okay.
If R is equal to, they have given. Okay. Now what are the, let us take the equation. Let us take the equation x square plus rx plus s is equal to 0. Here the roots are greater than 1. Let us take two roots as, let us assume, take two roots as 2 and 2. If two roots are 2 and 2, the equation will become x square minus 4x plus 4 is equal to 0. Okay, see if you solve this also, you'll get x is equal to 2 and 2. Now they have asked what is r is equal to. R plus s plus 1 divided by s minus r. Okay, so compare this with this equation. If you compare this equation, what is small r? Minus 4, right? Plus yes, 4 plus 1, the whole divided by s minus r, 4 of minus 4. So which is equal to 1 by 8. R is equal to 1 by 8. So R value is greater than 0. So that is your answer. Now, next question. In a race of 200 meter, X beats Y by 20 meter and Z by 40 meter. If Y and Z are running a race of 100 meter with exactly same speed as before, then by how many meters will Y beat Z? Okay, in a race of 200 meter, X beats Y by 20 meters. See, if X runs for 200 meters, X beats Y means, what does it mean? X has won the match. So X has covered the complete 200 meters. Okay, when X has covered complete 200 meters, Y will be back by 20 meter apart. So Y will cover only 180 meter and Z will cover only 160 meter. Right? See, when Y runs 100 meter, Z will win. Z will run. When Y runs 100 meter, Z will run. Okay, so you can take it as 100 into 100, 100 into 160 divided by 180. So your answer is 88.89. Right? So Y will beat Z by 100 minus 88.89, 11.11. 11.11 is your answer. You got some ideas regarding how to prepare for your TANCET exam, and also we are solving the series of TANCET 2023 examination. Don't forget to subscribe our channel. If you want to test your preparation level, you can take the free state level mock test. So the registration link and the test link is provided in this description box. You can refer to it. TANCET 2024 MBA and MCA SUPERFAST crash course begins from Feb 1st. If you want to enroll for this SUPERFAST crash course, you can enroll at 8870046080. The admissions are open now. All the best, students. Learn to lead. We make winners who lead.